Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Today I want to share you about tenses. Before we start the lesson, let me introduce myself. My name is Miftahul Mulki, and I'm a member of State University of Makassar. Today, before we start it, the contents of the lesson today is introduction, classification based on time frame, classification based on aspect, block diagram of tenses, list of rules, present tense, past tense, future tense, and list of examples. It would be better if we know what the tenses is actually, or the tenses definition. The word tense is derived from Latin word it called tempus, which means time. A verb indicates the time of an action, event, or condition by changing its form. Yang artinya adalah kata tenses ini merupakan saduran dari kata tempus yang diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah waktu, yang menunjukkan kejadian or yang terjadi pada saat itu. Next is based on time frame. The verb tense may be categorized according to the time frame: present tense, past tense, and future tense. This is the main part of the tenses. Jadi ada 3 bagian utama dari tenses itu sendiri, yaitu present tense, past tense, and future tense. Next, we start the present tense. Present tense express an unchanging, repeated, or reoccurring action or situation that exists only now. It can also represent a widespread truth. Present tense ini maksudnya adalah di dalam present tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini atau kenyataan yang sebenarnya, seperti matahari terbit dari timur. Next is past tense. Past tense express an action or situation that was started and finished in the past. Maksudnya adalah past tense di sini menyatakan kejadian pada masa lampau yang dimulai dan diakhiri pada masa lampau. Future tense express an action or situation that will occur in the future. Maksudnya adalah future tense menyatakan aksi or situation that will occur in the future. Yang artinya adalah future tense ini menyatakan aksi atau situation yang akan terjadi. Next is we talk about based on aspect. Verb tense may also be categorized according to aspect. Aspect refer to the nature of the action described by the verb. There are 4 aspects: indefinite or simple, continuous or progressive, perfect or complete, and perfect continuous. Maksud dari based on aspect di sini adalah kata kerja dari tenses tersebut dikategorikan menurut aspeknya. Aspek di sini merujuk kepada di mana kejadian, menjelaskan kapan kejadian itu terjadi. Seperti simple tense, continuous, perfect, or perfect continuous. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat next slide. Indefinite tense.
The three indefinite tense or simple tense describe an action but do not state whether the action is finished. Maksud dari indefinite tense atau simple tense di sini menjelaskan kejadian but tidak tergantung apakah action itu dilakukan atau tidak, dilaksanakan, berakhir atau tidak. Selanjutnya, continuous tense. Continuous tense talk about describe an unfinished action. Maksud dari continuous tense adalah kejadian yang belum selesai dan masih dilakukan. Subject. Perfect tense. The three complete tense or perfect tense describe a finished action. Berhubungan dengan continuous tense tadi, perfect tense maksudnya kejadian yang telah selesai dilakukan atau finish, baru saja selesai dilakukan. And next, perfect continuous tense, to combine the complete tense and incomplete tense to describe an action which was in progress and then finished. Perfect continuous tense maksudnya di sini adalah tenses yang menyatakan action yang sedang terjadi, yang masih terjadi dan akan selesai. Apakah adik-adik sudah mengerti? Oke, kita lanjut lagi. There are 12 possible verb tenses. Verb tenses divide in three main part: present, past, and future. Present divided in 4 parts: present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. It's same with the present. Past divided in 4 parts: past indefinite, past continuous, past perfect continuous. And the last is future. Future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Next, here is a list of rules of these tenses. Ini adalah penggunaan cara menggunakan tenses yang benar. Seperti simple present itu verb 1 plus s or es. Present progressive form to be plus base verb plus ing. Present perfect form have or has plus participle verb. Present perfect progressive verb forms have or has plus been plus verb 1 plus ing. Ingat, ketika ada progresif pasti akan berbentuk verb ing. The next is simple past. Simple past ciri-cirinya adalah verbnya menggunakan verb 2 atau past verb. And past progressive form seperti yang saya bilang tadi, ketika ada progresif maka verbnya berbentuk verb ing. Jadi cuman di sini berbeda dengan present. Past itu to be-nya berbeda, was atau were digunakan ketika past progressive form plus base verb plus ing. And the next is past perfect form. Perfect ciri-cirinya adalah menggunakan participle verb atau verb 3. Yang berbeda dengan present dengan past, have berubah, change into had. Had adalah perubahan dari have, had plus past participle. And the next is past perfect progressive form. Past progressive form had been plus verb 1 plus ing. And the last is future tense. Simple future tense, ciri-cirinya kalau tenses future itu ada kalimat will atau shall, tapi shall sangat jarang digunakan. Jadi kebanyakan di dalam kalimat penggunanya itu will sangat menonjol. Will plus verb 1. And future progressive form, will plus be plus verb 1 plus ing.
And the next is future perfect form. Will, have plus past participle. And the last is will plus have been plus verb 1 plus ing. Ingat, dua yang harus adik-adik garis bawahi adalah ketika kita berbicara perfect form, maka verbnya itu berbentuk verb 3 atau participle. Dan ketika ada progresif, maka ciri-ciri adalah verbnya berbentuk ing, verb ing. This is the next is we will explain more about what is present indefinite tense. After the simple present is used to describe an action, an event or condition that is occurring in this present at the moment of speaking or writing. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa simple present itu menjelaskan kejadian yang terjadi pada saat ini ketika subjeknya itu berbicara atau pada saat dilakukan pada saat ini. Contohnya adalah I play. Berarti di sini maksudnya dia sedang bermain. Dia bermain. And next is present continuous tense. The present continuous tense emphasize the continuing nature of an act, event, or condition. Adik-adik jangan sampai bingung membedakan antara present tense dan present continuous tense. Present continuous tense lebih menekankan kepada kejadian yang masih berlangsung pada saat itu. Contohnya I'm playing, berarti dia telah bermain dan masih bermain pada saat subjek itu berbicara. The next is present perfect tense. The present perfect tense is used to describe action that began in the past and continues into the present or has just been completed. Maksudnya present perfect ini digunakan untuk menjelaskan kejadian yang dimulai pada masa lampau dan masih dilakukan pada saat ini atau baru saja dilakukan. Contohnya I have played, berarti subjek mengatakan dia telah baru saja bermain atau telah selesai bermain. Next, present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense is used to describe an action, event, or condition that has begun in the past and continues into the present. For example, you have been playing. Berarti adalah dia telah bermain dan masih bermain. Next, we will talk about past. The first is past indefinite tense. The simple past is used to describe an action, an event, or condition that occurred in the past. For example, I played. Berarti dia telah bermain. Past continuous tense. The past continuous tense is used to describe action ongoing in the past. Maksudnya di sini past continuous menjelaskan kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau. Contohnya, saya sedang bermain pada waktu itu. The past perfect tense. The past perfect tense is used to refer to action that took place and were completed in the past. Artinya adalah past perfect ini menjelaskan action yang tempat dan waktunya itu terjadi pada masa lampau. Contohnya I had played, berarti dia telah bermain dulu. Past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense is used to indicate that a continuing action in the past began before another past action began or interrupt the first action. Past perfect continuous tense maksudnya adalah ada dua kejadian yang terjadi di sini. Kejadian pertama, ketika subjek sedang melakukan suatu kegiatan dan tiba-tiba ada kegiatan lain yang terjadi pada saat masa lampau itu.
Contohnya, I had been playing when she came. Saya sedang bermain waktu itu ketika dia datang. Oke. Apakah sampai saat ini masih mengerti? Oke. We will continue the lesson. Future tense. Future tense, indefinite tense. The simple future is used to refer to action that will take place after the act of speaking or writing. For example, I will play or she will play. Future continuous tense is used to describe action ongoing in the future. Maksudnya adalah the future progressive continuous tense ini menjelaskan kejadian yang akan sedang terjadi pada waktu yang akan datang. I will be playing, berarti dia akan bermain nanti. Future perfect tense. The future perfect tense is used to refer an action that will be completed sometime in the future before another action take place. For example, she will have played. Ini adalah dia akan selesai bermain nanti. And the last is future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense is used to indicate a continuing action that will be completed at some specific time in the future. For example, I will have been playing or she will have been playing. In bahasa, the future perfect continuous is menjelaskan atau mengindikasikan kejadian yang akan masih dilakukan dan diakhiri pada saat waktu akan datang. Here is a list of example of these tenses and their definition. Let's see. Simple form, present, I play. Progressive tadi seperti yang kakak baru jelaskan tadi, ciri-cirinya kalau progressive form itu ada kata kalimat verb plus ing, verb 1, playing. Sudah jelas tadi, perfect plus verb 3, played. Bisa dilihat dari perubahan playing menjadi played. Kita pindah ke pada past tense. Past tense tadi yang berbentuk simpelnya adalah verbnya berbentuk verb to or past verb. Kalimat bentuk kedua dan ketiga play ini hampir sama, played dan played. And next is progressive, I was playing. Tadi cuma beda dari perbedaan present dan past itu adalah di to be-nya saja, tetapi verbnya sama, play. And next is I had played and had played. And the last is future, I shall play. Tetapi coba lihat, shall ini sangat jarang digunakan. Kebanyakan biasanya di buku menggunakan will. Next is shall be playing. Ingat, will plus to be plus verb ing. And the last is perfect progressive form, I shall have been playing. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah mengerti kan? And I think that's all for today. I can share you about the tenses, and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.